Oi, meus amores, bom dia. Iniciando mais um vídeo novo aqui para o canal. E no vídeo de hoje já comecei a colocar a geladeira para descongelar, que eu vou limpar ela. E eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo, meus amores? E se você gostar desse vídeo, já vai deixando o dedão aí no like, tá certo? Para me ajudar. E é isso, meus amores. Me segue lá no Instagram, que eu vou deixar o link aí, tá certo? E eu vou aqui mostrar pra vocês. Eu já desliguei ela, né? Eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Vou virar a câmera para mostrar. Gente, olha, já tirei aqui as coisas da porta. Aí vou limpar, passar um paninho. Aqui no congelador já descongelou. Agora eu vou limpar, né? Tudo. E é isso, gente. Eu vou deixar aí gravando pra vocês, tá certo? Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out,
Aqui, meus amores, na porta ficou assim a organização. E aqui ficou assim no congelador. Ali é coco ralado, aqui é tocinho para colocar no feijão. E aqui ficou assim. Ali é uma banha. E o gavetão ficou assim, as verduras da semana. Aqui eu coloquei para higienizar as acerolas. Aí eu vou agora lavar e escorrer e deixar secando. E também tem a louça, né, para me lavar do almoço. Vou lavar com vocês. Aqui é um pacote de pão de queijo. Eu vou colocar para assar agora, para tomar com o café da tarde. E é isso. find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking
something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Terminei de lavar a louça, secando aqui no balcão, deixei ela secando aí. Aqui é o pão de queijo que já assou pro café da tarde. Olha, gente, bem assadinho. Aí sequei aqui a pia, né? Terminei de lavar a louça. Tem louça secando no escorredor. Amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe bastante like. Deixe comentários aí que eu vou responder vocês, tá bom, meus amores? E é isso, super beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.